Hello everyone, welcome back to the channel Code with Rajeshwari. If you are new here, make sure to hit that subscribe button and join the community. Today we are going to discuss about the difference between Android and iOS. The origin of Android is developed by Android Inc. and acquired by Google in 2005. The first Android device launched in 2008. For iOS is debuted in 2007 with the first iPhone designed only for Apple devices. The nature of Android is open source nature, allows customization and compatibility with various devices. The nature of iOS is only closed operating system focusing on uniformity and integration with the Apple ecosystem. Coming to the user experience, both platforms provide unique experience. Android is known as a customization and flexibility, while iOS is renowned for its simplicity and seamless integration across Apple devices. Here is the historical development details of Android and iOS. In 2007, Apple released the first iPhone model with few features, and in 2008, Google releases the first Android devices. After this year, iOS and Android devices were launched with a different kind of features with a different kind of versions. In 2007, iOS was introduced with multitasking functionality, which is for iOS devices as well as the tablets also. In 2011 and 2015, Android was released with multiple features with app permission controls. For iOS, every year the Apple will introduce with different iOS versions with different kind of features, which we will be discussing in coming videos. Let's talk about the similarities. Both platforms supports a variety of applications and services. Each has a developer community providing support and resources. Security wise, iOS generally provides a more secure environment due to its closed nature. Android is also an open source approach. మేబీ దానివల్ల కొంచెం పొటెన్షియల్ రిస్క్స్ అనేవి ఉంటాయి. అప్లికేషన్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే iOS యాప్ స్టోర్ ఫోకసెస్ ఆన్ క్వాలిటీ అండ్ అప్లికేషన్ వెరిఫికేషన్ whenever you wanted to upload any kind of application. But for Android, Play Store offers a variety of applications. For the customization, మనం చూడొచ్చు Android devices లో we will be having a more customization options, but in iOS only focuses on consistent user experience, which will be already integrated in iOS versions. Developer community అనేది ఎలా ఉంటుందంటే Android has a large diverse developer community, but for iOS developers benefit from a more controlled ecosystem. డెవలప్మెంట్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ టూల్ సెట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో కానీ లేకపోతే ఇంటెలిజెంట్ చే ఈ 2 ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనేవి ఉంటాయి. బై యూజింగ్ దీస్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్. ఏ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తాము అంటే జావా కానీ కాట్లిన్ కానీ యూజ్ చేస్తాము. ఫర్ iOS we will use only one tool which is Xcode. ఈ Xcode ని యూజ్ చేసి మనం ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు. ఈ Xcode లో కోడ్ రాయడానికి మనం యూజ్ చేసే లాంగ్వేజెస్ వచ్చి స్విఫ్ట్ కానీ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ సి కానీ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇన్ ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లో చూసినట్టయితే ఆబ్జెక్టివ్ సి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఆఫ్టర్ దట్ స్విఫ్ట్ అనేది వచ్చింది. ఈ స్విఫ్ట్ లో దే వేర్ మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ వేర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు రన్ ద అప్లికేషన్ faster way. So we will discuss all these things in coming videos. Since iOS is more security, ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ లో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేసి మనం చూద్దాం. ఫస్ట్, ఫ్రీక్వెంట్ అప్డేట్స్. iOS రెగ్యులర్లీ రిసీవ్స్ అప్డేట్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ మిడ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వీ విల్ సీ ద రెగ్యులర్ అప్డేట్స్. అండ్ హార్డ్వేర్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ iOS డివైజెస్ కి ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ as శాండ్ బాక్సింగ్ యాప్స్. ఈ శాండ్ బాక్సింగ్ యాప్స్ అంటే ఏంటంటే పొటెన్షియల్ డ్యామేజింగ్ అనే దాన్ని లిమిట్ చేస్తుంది. అప్లికేషన్ స్టోర్ రివ్యూ. ఈ అప్లికేషన్ స్టోర్ రివ్యూ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేసి యాప్ స్టోర్లో సబ్మిట్ చేసే ముందు ఈ అప్లికేషన్ రివ్యూ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫాలో అవ్వాలి. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే లెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది, అలాగే హై కాస్ట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి,
కస్టమైజేషన్ లిమిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ డిలేడ్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటంటే న్యూ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ అనేవి వచ్చినప్పుడు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో దానివల్ల డిలేడ్ ఫీచర్స్ అని అంటారు. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బికమ్ an iOS developer, you just have to know this main feature, which is App Store policies. Whenever you wanted to implement any kind of application, after completing the application or before completing the application, you just have to keep these things in your mind. The first thing is objectionable content. So pornography కానీ hate speech కానీ violence కానీ or anything harmful or illegal ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు అప్లికేషన్స్ అనేవి ప్రొహిబిట్ అవుతాయి. యూజర్ ప్రైవసీ, యాప్స్ మస్ట్ కంప్లై విత్ యాపిల్స్ ప్రైవసీ పాలసీ. ఈ ప్రైవసీ పాలసీ కనుక ఫాలో అవ్వకపోతే అప్లికేషన్స్ అనేవి రిజెక్ట్ అవుతాయి. మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇంకా ఎలాంటి కాపీ రైట్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు అప్లికేషన్స్ అనేవి రిజెక్ట్ చేస్తారు. అలాగే సబ్స్క్రిప్షన్స్ అని, ఇన్ యాప్ పర్చేసెస్ అని ఇలాంటివి ఉంటాయి. వెన్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు అప్లోడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ టు ద యాప్ స్టోర్. ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ మనం ఆల్రెడీ మనం ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్, 5G ఆప్టిమైజేషన్, ఇంక్రీజ్డ్ సెక్యూరిటీ అనేది చూస్తున్నాం. అండ్ ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది బోత్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ iOS increasingly integrating in applications to enhance user experience through improved voice assistance, automation of the daily tasks. 5G optimization కూడా we can see the differences between the 4G and 5G optimization. ఈ 5G వచ్చిన తర్వాత నెట్వర్క్ ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఫాస్టర్ కనెక్టివిటీ అండ్ సీమ్లెస్ స్ట్రీమింగ్ కానీ క్వికర్ డౌన్లోడ్స్ కానీ ఇలాంటివి మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం. ఇంక్రీజ్డ్ సెక్యూరిటీ వైజ్ చూస్తున్నా కూడా more focusing on enhancing security features such as biometric authentication, end-to-end encryption, and irregular updates to ensure user data protection. Thank you for watching, and I look forward to seeing you in the next video. Don't forget to subscribe and stay updated with all our latest content.